ক্রমবিকাশ। এই কথাটাই ওদের সাথে বলছিলাম যে আধ্যাত্মিক পথের আসল ব্যাপারটা কি, আধ্যাত্মিক পথের মেইন ব্যাপারটা আমি কোথার থেকে দীক্ষা নিলাম বা আমার কি হলো, আমার কত বড় বাড়ি হলো গাড়ি হলো, সেটা কিন্তু বড় ব্যাপার না। আসল ব্যাপারটা কি, আমার চিন্তাধারার পরিবর্তন, আমার চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ, আমার পরিবর্তন হবে। ভগবান বলছিলেন না যে আমি কিছু মানুষকে স্বপ্ন দেখাতে শিখেছি, আমি মানুষকে হাসতে শিখিয়েছি, মানুষকে হাসাতে শিখিয়েছি, বাঁচতে শিখিয়েছি। তো এই যে পরিবর্তন, এই যে ট্রান্সফরমেশন, এটা হচ্ছে ধর্মজগতের মূল কথা। আমি কত বছর হয়ে গেল দীক্ষা নিয়েছি, দ্যাট ইজ নট সো ইম্পর্ট্যান্ট। ব্যাপারটা হলো যে আমি যে দীক্ষা নিয়েছি তারপরে আমার পরিবর্তনটা হয়েছে কিনা, আমার মধ্যে পরিবর্তন এসছে কিনা, আমার চিন্তাধারা চেঞ্জ হয়েছে কিনা, চেঞ্জ মানে আরও সুন্দর হয়েছে কিনা, এটা হচ্ছে আসল জিনিস। এবং এই যে চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ, এই চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ হতে হতেই একদিন আমি চিন্তার পারে চলে যাব। আমার স্থূল চিন্তা ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম চিন্তায় পরিণত হবে এবং এই চিন্তা সূক্ষ্ম হতে হতে এক সময় আমি চিন্তার পারে চলে যাব। এবং এই পরিবর্তনের জন্য আমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদের মুশকিলটা হচ্ছে আমি চাই আমি ধর্ম করব, আমি একটা বেশ আধ্যাত্মিক একটা ব্যাপার হবে, কিন্তু আবার আমার এই মুহূর্তে যা যা যেমন যেমন আছে তেমন তেমন থাকবে। বলছে না, সেটা হবে না। কিন্তু যা যা বলতে আমি বাইরের জিনিস বলছি না, ভেতরকার ব্যাপার। আমি যেমন চিন্তা করছি, আমাদের কথা হচ্ছে কিছুটা আলোও থাকবে, কিছুটা অন্ধকারও থাকবে। বলছে না, সেটা হতে পারে না, আলো আসলে অন্ধকার থাকবে না। কিন্তু বলছে অসুবিধাটা কি, আমি তো আলোর অভ্যস্ত না, আমি তো অন্ধকারে অভ্যস্ত, আমি তো আলো সহ্য করতে পারছি না। বলছে চেষ্টা করো, একটু একটু করে চেষ্টা করো। যেমন যারা নতুন করে চোখ পায়, অনেকে থাকে যারা অনেক বছর ধরে চোখে দেখতে পাচ্ছে না, তারপরে গিয়ে তার চোখ ভালো হয়েছে, অপারেশন হয়েছে, নতুন চোখ যেমন হয়, নতুন চোখ পায় তারা। তা সেই চোখ পাওয়ার পর তাদের ড্রেসিংটা যখন খুলে তখন প্রথম কিছুক্ষণ কিন্তু তাদের খুব অসুবিধা হয়। কেন? ওই আলো তারা সহ্য করতে পারে না। তাই ডাক্তার কি বলে, আস্তে আস্তে চোখ খুলুন, ঝট করে চোখ খুলবেন না, পারবেন না, কষ্ট হবে। তাই আস্তে আস্তে চোখ খুলুন, ধীরে ধীরে চোখ খুলুন। তো যখন ধীরে ধীরে সে চোখ খুলে, লাগে তার চোখে, কষ্ট হয়, কিন্তু আস্তে 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 ধাতস্থ হয়ে যায়, সে অভ্যস্ত হয়ে যায়। গুরুও এইভাবে ধীরে ধীরে আমাদের নতুন এক আলোর দিশা দেখায়। ঝট করে হবে না কেন? বলছে ঝট করে হবে না কেন, আমি অভ্যস্ত না এত আলোর। ঝট করে হলে আমি সহ্য করতে পারবো না, আমি চিৎকার করে উঠবো, পাচ্ছি না। আমরা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে দেখি এটা। স্বামীজি যখন গেছেন ঠাকুরের কাছে, ঠাকুর প্রথমেই তাকে ছুঁয়ে তিনি কিন্তু প্রথমেই সমাধি করে দিতে চাইছিলেন। স্বামীজি চিৎকার করে উঠলেন, ঠাকুর তুমি আমার এই কি করলে? আমার মা আছে, বাবা আছে। তিনি কি দেখছে, সব কিছু লয়প্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই যে বিশ্ব চরাচর, এই যে জগৎ, সব কিছু লয়প্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে, শেষ হয়ে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। এবং তখন তিনি ভয়ের চোটে চিৎকার করে উঠলেন। তখন ঠাকুর বললেন, একবারে কাজ নেই, কালে কালে হবে। এই যে কালে কালে, কেন? যেহেতু তুমি এই সত্যের সাথে, এই সত্যর প্রচণ্ড জোর এবং একে সহ্য করা খুব কঠিন, তাই একটু একটু করে ডোজ দেয়। গুরু অল্প অল্প করে শেখায়, একটু একটু করে। কেন? বলছে তুমি এই সত্যকে একবারে গ্রহণ করতে পারবে না, তাই অল্প অল্প করে, একটু একটু করে। ডাক্তার যেমন বলে একটু একটু করে চোখ খোলো, ঠাকুরও বললেন কালে কালে হবে।
ধীরে ধীরে। সেই একই জিনিস স্বামীজির 5 বছর লাগলো। কেন? ধাতস্থ হলো। যারা ট্রেকিং করে, যারা ধরো খুব উচ্চ কোনো শৃঙ্গে যাবে, সাপোজ মাউন্ট এভারেস্টে যাচ্ছে, তা তারা যখন বেস ক্যাম্প করে, বেস ক্যাম্প করার পরে তাদের অ্যাক্লিমেটাইজ করে তারা নিজেদের শরীরকে। কেন? এক জায়গার থেকে আরও যখন উপরে উঠলো, হয়তো 1 কিলোমিটার উপরে উঠেছে বা 2 কিলোমিটার, কিন্তু ওই 2 কিলোমিটারেই কিন্তু অনেকটা তফাৎ হয়ে যায় অক্সিজেনের, প্রেশারের। শরীর ঝট করে নিতে পারে না, তা তারা কিছুটা দূর যায়, গিয়ে আবার ফিরে আসে। কষ্ট হয় দূরে উঠতে, অনেক উপরে উঠছে, কষ্ট হয়, কিন্তু সেখান থেকে আবার ফিরে আসে। কেন? ঝট করে ওখানে গিয়ে যদি থেকে যায় সহ্য করতে পারবে না, ফিরে আসে আবার, আবার দ্বিতীয় দিন যাবে, ফিরে আসবে, তারপরে এক সময় গিয়ে সে থাকে। মানে শরীরকে ধাতস্থ করে। ঠিক সেইভাবেই গুরুও ধীরে ধীরে এই সত্যের কথা বলে। তাই আমাদের কি হয়? এই চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ হতে থাকে। বলছে গুরু তো একবারে দিলে পারতো। বলছে দিতে পারে তিনি, সদ্গুরু যিনি তিনি দিতে পারেন একবারে, কিন্তু তুমি নিতে পারবে না। দিলেই তো হবে না, নেওয়ারও ক্ষমতা চাই। তাই বলছে এই চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ। বলছে সত্য কিংবা আত্মা কিংবা ব্রহ্মে কোনো ভেদ নেই। কি বলছে? সত্য কিংবা আত্মা, এতে কোনো ভেদ নেই, মানে এক এবং অদ্বিতীয়। যেখানে দুই নেই, দ্বৈত বিবর্জিত। দ্বৈত বিবর্জিত মানে এক। বলছে এক আমরা বলি, যেহেতু ভাষায় কিছু বলতে হবে, সেখানে এক না দুই বলার কোনো উপায় নেই। কেন? দুইয়ের অপেক্ষায় তো এক। এক মানে কি? দুই আছে বলে এক। যেখানে দুই নেই সেখানে একেরও কোনো কে বলবে কে? ওই যে 10টা ঘটের আমরা যে জানি উদাহরণ, যে 10টা ঘট মাটির কলসিতে, জল ভর্তি মাটির কলসিতে 10টা সূর্য দেখা যাচ্ছে। যখন আকাশের নিচে আমরা রাখলাম দিনের বেলায়, দেখছি 10টা সূর্য। একটা ভেঙে দিলে বলছে 9টা প্রতিফলিত সূর্য, একটা সত্য সূর্য। এই করতে করতে যখন 9টা ঘট ভেঙে দিলাম, তখন একটা প্রতিফলিত সূর্য আর একটা সত্য সূর্য। বলছে শেষ ঘরটা যখন ভেঙে দিলাম, তখন শিষ্য বলছে তখন শুধু সত্য সূর্য। তখন বলছে না। বলছে কেন? বলছে বলবে কে? তাই সেটাকে মুখে বলা, সেই জায়গার সম্বন্ধে মুখে বলা যায় না। তাই এক বলতে হয় বলার জন্য, আমাদের বোঝানোর জন্য, কিন্তু সেখানে এক না দুই সেই বলবার জো নেই, সেই বলবার উপায় নেই। সত্য কিংবা আত্মা কিংবা ব্রহ্মে কোনো ভেদ নেই, ভালো করে শুনবে ও বুঝবে। বলছে ভালো করে শোনো। ভগবান বারবার বলছেন যে এই কথা শুনতে হলে কিভাবে শুনতে হবে? বলছে তন্ময় চিত্তে শুনতে হয়, তদ্গত চিত্তে শুনতে হয়। মানে যখন শুনবো সেই শোনার মধ্যে হারিয়ে যেতে হবে নিজেকে। তাই বলছে তন্ময় হয়ে শোনো। ভগবান বলছেন আমাদের অসুবিধাটা কি? আমরা মন দিয়ে শুনি না, আমরা কান দিয়ে শুনি। কিন্তু এই আত্মতত্ত্ব কান দিয়ে শুনলে হবে না, মন দিয়ে শুনতে হবে। তাই বলছেন যে ভালো করে শুনবে ও বুঝবে, সমঝদারকে লিয়ে ইশারা হি কাফি হ্যায়। আমি চাই সমঝদার হও। আমরা হিন্দিতে একটা কথা জানি কি, সমঝদারকে লিয়ে ইশারা হি কাফি হ্যায়। তাকে পুরো খুলে বলতে হয় না, সে একটু শোনার সাথে সাথে সে পুরোটা বুঝে যায়। ঠিক বেদান্ত তত্ত্বও কিন্তু বুদ্ধির ব্যাপার। বুদ্ধির ব্যাপার মানে এটা বুদ্ধিবৃত্তির কসরত নয়, কিন্তু শুদ্ধ বুদ্ধি যদি হয় তখন সেই শুদ্ধ বুদ্ধিতে এই সত্য ঝট করে ধরা পড়ে। তাই বলছে সমঝদারকে লিয়ে ইশারা হি কাফি হ্যায়। যে সমঝদার সে অল্পতেই বুঝে যাবে। এবং ভগবান কি বলছেন? আমি চাই তোমরা সমঝদার হও। মানে এমনভাবে শুনবে যে অল্প শোনাতেই যেন তুমি পুরোটাই গ্রাস করতে পারো। আমরা 4 রকমের বুদ্ধি পেয়েছি। বলছে বৈদান্তিকের বুদ্ধি কেমন হবে? কোনটা হবে? 4 রকমের বুদ্ধির মধ্যে তেলের মতো।
তেল যেমন জলের উপর ফেললেই সাথে সাথে পুরোটা ছড়িয়ে যায়, ঠিক তেমন সমজদার মানে এই যে এক ফোঁটা তেল পড়লো জলের উপর, সাথে সাথে সে পুরোটা ছড়িয়ে গেল অল্প সময়ের মধ্যেই। তাই ভগবান বলছে আমি চাই সমজদার হও, বেশি শুনবার দরকার নেই। যে সমজদার হবে সে বেশি শুনবে না, সে অল্পতেই ঝট করে বুঝে যাবে, বুঝেই সে ডুব দেবে। ও যে সত্যটাকে শুনে নিতে হয়, শুনে নিয়ে ডুব দিতে হয়। ডুব দিতে মানে কোথায় ডুববো? ভেতরে। শুনলাম জানলাম, কি করতে হবে? জেনেই ভিতরে ডুবে গেলাম। কেন? এই যে সত্য একটা বাইরের থেকে বোঝানো হচ্ছে, এই যে বোঝানো হচ্ছে এটা বাইরের থেকে বোঝানো হচ্ছে, কিন্তু এটা ততক্ষণ কাজ করবে না যতক্ষণ আমি ভেতর থেকে না বুঝছি। যেই মুহূর্তে ভেতর থেকে বুঝবো সেই মুহূর্তে এটা ঠিক ঠিক কাজ করবে। এই বাইরের বোঝানোটা ভেতরে যেন আমি বুঝতে পারি তাকেই সাহায্য করার জন্য। বুঝতে আমাকে হবে, যে বলছে তার বুঝলে হবে না, বুঝতে আমাকে হবে। তাই বলছে বেশি শুনবার দরকার নেই, নয়নে তার যায় গোছে না, সে তো কয়েকজনা। কি বলছে? নয়নে তার যায় গোছে না। চোখ দেখলেই বোঝা যায় যে নিজের লোক, তার চোখ দেখলেই বোঝা যায়। কেন? সে তার ভালোবাসার লোককে দেখে তার চোখে জল চলে আসবে। সে তো দুই একজনা, সবাই হবে না, দুই একজনা। দুই একজন এটাকে শুনেই ডুবে যাওয়ার চেষ্টা করবে। তাই বলছে বেশি শোনার দরকার নেই, একটু শুনেই ডুব দাও, ডুব দাও। নয়নে তার যায় গোছে না, সে তো কয়েকজনা বলছে কি না, আর আমিও তো তার চোখের দিকে তাকিয়ে ঠিকই বুঝেছি যে ও এই পথের পথিক। এবং ভগবান বলছেন যে আমিও ওর চোখের দিকে দেখেই বুঝেছি। তিনি দেখলে বুঝতে পারতেন যে কে এই পথের পথিক, কে এই পথের পথিক নয়। কিন্তু ভগবানের একটা সৌন্দর্য ছিল, তিনি সবাইকে বলতেন। কেন? বলছে এই কথা কখনো না কখনো তোমার কাজে লাগবে। কারো কারো যারা সমজদার, যারা তন্ময় হয়ে শুনছে, তাদের এই মুহূর্তেই থেকেই কাজ করা শুরু করবে। আবার কারো কারো যে অতটা তৈরি নয়, তারও এটা কাজে লাগবে ভবিষ্যতে। তাই বলছে শুনে নাও, শুনে রাখো, সত্যটাকে শুনে রাখো। Here Bhagavan says that there is no difference between truth, Atman or Brahman. It is one and the same. And in Atman or Brahman, there is no duality. It is one, homogeneous and one. Now, these are words, one or two, or homogeneous, heterogeneous. These are all used to indicate some truth. It is not one or two, it is beyond one and two. But still, as we have to say something, we have to speak, so we have to say one or two. Brahman or Atman, it is neither one, neither two. It is beyond both. But we have to say, else, actually it is inexplicable, as we know. Brahman or Atman is inexplicable. But if the speaker who is speaking, he doesn't say anything, then the man in front, he will think he is an idiot. He doesn't know anything. It happened with Sri Ramachandra, Sri Ram. When his guru Vasishtha Dev, he went on to speak 42,000 slokas, 42,000 verses he said to Ramchandra about this truth in order to make him realize the self. And when Sri Ramchandra, Lord Ram, he realized the truth, then he came to know that the truth cannot be explained. It is inexplicable. And the first thing he did was he
touched his own feet, because he saw that there is nothing else but Brahman or Atman. So he touched his own feet, and then he asked his Guru that, Gurudev, if it is inexplicable, if it is beyond words, then why did you explain me this 42,000 slokas? Because it cannot be explained. But you went on to speak so much. Why? Vashita Dev said, see, my dear, I know that it is inexplicable. But had I been quiet, then you would have understood that I do not know anything. In order to make you understand that I am not stupid, I am not idiot, I have to tell you so many verses. But even if you go on speaking or telling 42 million slokas, it can never be explained, because it is beyond word and speech and mind. It is beyond mind and speech. So, whether it is one or two, it is neither. But in order to indicate the truth, we say that it is one and homogeneous. There is no duality in it. It is non-dual, one, undivided, unchanging. This gives us an indication about the truth. We then come to think, okay, it is not, it's one. But these are all my imaginations. The day I will realize it in the heart of my hearts, that day I will come to know the reality about truth. Not before that. And then Bhagavan says that hear it attentively. Because these words about truth, about Atman or Brahman, they must be heard with apt attention. Normally we hear with our ears, but hearing with our ears will not help. We have to hear with our mind. That means the mind must be attached to our ears. At times we hear something, but the mind is elsewhere. We cannot grasp that. We can only grasp when we have that attention. Attention means, come on, hear what I am speaking. Hear it nicely, with full attention. Similarly, these words about Brahman or Atman, they need apt attention, your full attention, undivided attention. So Bhagavan says, hear it nicely. And he says that to the wise, a hint is enough, a clue is enough. You don't have to speak the whole thing. One who is wise, really. So Bhagavan says that there is a saying that a hint is enough for the wise. And Bhagavan says, I want you to be wise. That you don't have to hear many things. Just hear it. And then go deep into it. Go deep down. And where to go deep? Inside ourselves. First hear about the truth and then try to realize it. How to realize? Go deep down into your heart and try to unveil the truth. Try to realize that truth. So you don't need a lot of hearing if you are wise. You need to just understand what I need to know. Okay, this, come on. Go into deep meditation, and that will lead you to samadhi, the state where you cross the barriers of mind and speech, all limitations whatsoever. So Bhagavan says that I want that you must be wise. And he says that those who will tread the path, or those who are in the path of spirituality, they can be, he can understand seeing their face. There's a very beautiful saying in Bengali that
your own ones, your beloved one. You can know him or you can feel his love seeing in his eyes. His eyes reflect the love. You don't have to see the whole thing. If you can just see him, seeing you, tears will come out. Tears will flow as it was flowing in the morning. When you hear about your beloved, tears will automatically flow. Similarly, and that means you are in the path of spirituality. When you are engaged in such, rapture, such awe attention that you lose every other sense, just hearing about it, and you are lost in it. So it can be understood seeing the eyes. Their eyes reflect the love. So Bhagavan says, I can understand seeing your eyes that whether you are in the path of spirituality or not. And I can read your eyes in the correct way. But the beauty of Bhagavan was that even if he understood that he is not fully into it, he will go on telling you. Because one day or the other, these words will help you. To one who is hearing it with full attention, to him it will work from that instant, very instant. But to one who is not so attentive, even for him or her, these words will act. Maybe not right now, but in the future. But it will not go in vain. These words will never go in vain. So Bhagavan says, hear them, hear about the truth. And Bhagavan always used to say, even if you cannot understand it, hear it. One day you will understand it. চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ সত্যের আত্মা কিংবা ব্রহ্মের বা ভগবানের ক্রমবিকাশ হয় না। সুতরাং আমরা যে চিন্তা করছি সে চিন্তা প্রত্যেকটি ঠিক আছে। কি বলছে? যে আমরা যেখানে যা চিন্তা করছি প্রত্যেকটা চিন্তা ঠিক আছে। কেন? তার জায়গা থেকে সে ঠিক, কেউই ভুল না। বেদান্তে বলা হচ্ছে ম্যান ইজ মার্চিং ফ্রম ট্রুথ টু ট্রুথ, নট ফ্রম এরার টু ট্রুথ। প্রত্যেকে সত্যের থেকে সত্যে, মানে নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে সে অগ্রসর হচ্ছে। কেউ কিন্তু মিথ্যা থেকে সত্যে অগ্রসর হচ্ছে না। সে যেখানে আছে সেটাও সত্য, তার মতো সত্য। সে যেই জায়গায় আছে সেইভাবে সত্য। একটা বাচ্চাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, কিরে সূর্য কোন দিকে ওঠে, সে বলবে পূর্ব দিকে ওঠে। আমরা বলবো হ্যাঁ ঠিক বলেছিস। কিন্তু আমরা কিন্তু জানি সূর্য ওঠেও না, অস্তও যায় না, কিন্তু ওর হিসেবে ওই উত্তরটা ঠিক উত্তর। ঠিক সেইভাবেই গতকালকেই আমার একটা ইন্টারভিউ নিচ্ছিল একটা ইউনিভার্সিটির জন্য। তা সেখানে ওরা আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল যে স্বামীজি, যাদের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে ভুল কনসেপশন আছে তাদেরকে কি করা যায়, বা ভুল কনসেপশন এবং সঠিক কনসেপশনের মধ্যে তফাৎটা কি? আমার নাম দেখো, ভুল কনসেপশন বলে কিছু নেই। সে নিজের জায়গায় ঠিক আছে। তার যে নিজের কনসেপশনটা, তার কিন্তু নিজের জায়গায় ঠিক। এবং এই উদাহরণটা দিলাম যে বাচ্চাটা, ধরো 7 টিচাররা অঙ্ক দেয় না ছোটবেলায়, তা অঙ্ক দিলে একটা ক্লাস 2 এর বাচ্চাকে যে 5 থেকে 7 বিয়োগ করো, সাথে সাথে ছেলেটা কি বলবে, স্টুডেন্টটা কি বলবে, মাস্টারমশাই আপনি তো অঙ্ক ভুল দিয়েছেন। কেন? 5 থেকে 7 বিয়োগ হয় না তো। তখন মাস্টারমশাই বলবে, ও হো এরাম রে, ভুল করে ফেলেছি, তুই না এটা কর, কি 7 থেকে 5 বিয়োগ কর। তাও লিখবে 2, মাস্টারমশাই রাইটও দেবে, গুডও বলবে, বাহ বেশ ভালো। কিন্তু সেই ছেলেটাই যখন একটু বড় হবে, যখন সে ক্লাস 6 বা 7-এ উঠবে, তখন সে কিন্তু জানবে যে 5 থেকে 7 বিয়োগ করা যায়, এবং তার উত্তর হচ্ছে -2। তা যেই ছেলেটা, বাবু ওকে এক জায়গায় বসো, যেই ছেলেটা জানতো যে 5 থেকে 7 বিয়োগ হয় না, সেই কিন্তু জানলো যে 5 থেকে 7
বিয়োগ হয়। এখানেই হচ্ছে ব্যাপারটা। ওরই চিন্তা, ওরই জ্ঞান একটা নিম্নতর জ্ঞান থেকে একটা উচ্চতর জ্ঞানে সে গেল। তাই আগের জ্ঞানটা ভুল না, ঠিক। আগের জ্ঞানটা ঠিক জ্ঞান, পরের জ্ঞানটা আরো বেশি ঠিক। তাই বলছে উই আর মার্চিং ফ্রম ট্রুথ টু ট্রুথ, ফ্রম এ লোয়ার ট্রুথ টু এ হায়ার ট্রুথ। নিম্নতর জ্ঞানের থেকে বা নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে আমরা যাচ্ছি। তো এখানে গিয়ে বস, ওকে ধরো। কি হলো? এই ওদিকে গিয়ে বস, নালে তুমি ওকে নিয়ে যাও, চলে যাও, ডিস্টার্ব যেন না করে। সবার ডিস্টার্ব হচ্ছে কিন্তু। বলছে ম্যান ইজ মার্চিং ফ্রম ট্রুথ টু ট্রুথ, নট ফ্রম এরর টু ট্রুথ। মানুষ সত্য থেকে সত্যে যায়, মিথ্যা থেকে যায় না। মিথ্যা বলে কিছু নেই। কি বলছে? মিথ্যা বলে কিছু নেই। ভগবান এক জায়গায় বলছেন খুব সুন্দর, যে আমরা বলি অন্ধকার, কিন্তু কথাটা সত্য না। কথাটা হচ্ছে কম আলো। অন্ধকার মানে কম আলো। অন্ধকার বলে কিছু নেই। ওর মধ্যেও দেখা যায় হঠাৎ আলো চলে গেলে আমরা বলবো অন্ধকার হয়ে গেছে, কিন্তু ওই যে প্রথমেই বললাম একটু ধাতস্থ হতে সময় নেয়, একটুক্ষণ পরেই 8-10 সেকেন্ড পরেই দেখবো ওর মধ্যেও আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে। তাই বলছে মিথ্যা বলে কিছু নেই, বেদান্তে মিথ্যা বলে কিছু নেই। সব সত্য থেকে সত্যের পথে। এই সত্যটা কি? সত্য হচ্ছে পরম ব্রহ্ম। সত্য হচ্ছে পরম ব্রহ্ম। এই পরম ব্রহ্মটাই হচ্ছে সত্য। পরম ব্রহ্ম বলতে আবার বললাম এটা একটা শব্দ বোঝালো। যে পরম ব্রহ্মের সম্বন্ধে কনসেপ্ট নেই সে বলবে পরম ব্রহ্মটা কি। তাই বলা হচ্ছে যে তিনি নিরাকার, নির্বিকার, তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই। তিনি এক, অদ্বিতীয়, অখণ্ড। এইভাবে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। কেন? যে জানে না, যে প্রথম শুনছে, সে পরম ব্রহ্ম বলে পরম ব্রহ্মটা কি, কোথায়, কিভাবে, কেমন ভাবে থাকে। তাই তাকে ধীরে 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 এইভাবে একটা কনসেপ্ট দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, সত্যটাকে বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এই সত্যটা কি? সত্য হচ্ছে পরম ব্রহ্ম। এই পরম ব্রহ্মকেই ব্রহ্ম বলা হচ্ছে বা আত্মা বলা হচ্ছে, বা এটাকেই জ্ঞান বলা হচ্ছে। একেই আবার দ্বৈত বেদান্তে বা দ্বৈতবাদে একেই ঈশ্বর বলা হচ্ছে। একই জিনিস, একই সত্যকে বহুভাবে বলা হচ্ছে। বেদান্তে মিথ্যা বলে কিছু নেই, সব সত্য থেকে সত্যের পথে। এই সত্যটা কি? সত্য হচ্ছে পরম ব্রহ্ম, তাকে বলা যাবে না। এই যে বলা হচ্ছে কি, তাকে বলা যাবে না। চেষ্টা করা যেতে পারে, বলা কিছুতেই যাবে না, তাকে বলা যাবে না। তিনি উচ্ছিষ্ট হননি, মানে মুখে বর্ণনা তার কিছুতেই করা যাবে না। মুখে লিখে কোনোভাবেই কোনো বর্ণনা করা যাবে না। যতটুকু বলা যাবে তা সত্যের ক্রমবিকাশের কথা শুধু। বলছে যতটুকু বলা যাবে সেটা কি? সত্যের ক্রমবিকাশ। সত্যকে বলা যাবে না। সত্য সম্বন্ধে তুমি বলতে পারবে না। কেন? বলছে কারণ স্বামীজি এক জায়গায় বলছেন, ইউ ক্যানট সি ব্রহ্মান। Why? Because you are already Brahman. In order to see, you have to become different. You have to become separate from him.
and you are never a moment separate from Brahman. That is our real nature. Even you cannot become Brahman, you are already that. If I say, come on, you become Prabhama, you will say, Swami, I am already Prabhama. How can I become Prabhama? You can only know that you are already Prabhama. That's it. Even you cannot become, because you are already Prabhama. So then what happens? For a time being, for a period, it seems that I am someone else. I am this body, I am this mind, I am from Netherlands, I am this, I am that. You have so many adjuncts, so many qualities. But Brahman is beyond any qualities. It's beyond any adjuncts. When all these adjuncts go away, what is left is truth. That you are. And you cannot become that. You can leave becoming other things. And when you leave becoming anything else, what is left is your real nature. So we can become other things. I can become the body, but now I feel I am the body. How can I become the body? Similarly, if I say become the body, you say I am the body. How can I become the body? Similarly, when this knowledge will dawn and it will be crystal clear to you that I am verily that Brahman, the changeless, the ceaseless, birthless, deathless, ever pure, ever divine, eternal, unchanging, immortal Brahman. Then if one says, you become Brahman. Similarly, now what my knowledge says that I am this body, how can I become the body? Then he will say, I am Brahman. How can I become Brahman? Show me a moment when I am without Brahman. I remain without my body for some time in my sleep, 6, 7 hours, 8 hours. I remain without this body. But there is never a moment when I can remain without Brahman, without being Brahman. I am Brahman. That is why they say, I am verily that Brahman. Verily. It is stressed. There is never a moment when I am not Brahman. So that happens with this knowledge, the knowledge of self-realization. And when you cease to become anything else, when you cease to be a lady, when you cease to be a fair-skinned lady, when you cease to be a Dutch nationality, when you cease to be a body, to be a mind, to be intellect, and any other thing whatsoever that you identify yourself now with, and then what remains is your real nature. And that is why a very beautiful example has been given, that of an onion. We peel onion, isn't it? We peel off the outer skin. When you take an onion, you peel off the onion. So we peel off the dry skin, the outer dry skin, isn't it? And then what we take is the raw skin. But even that is a peel. You can even peel that off. And if you go on peeling off that onion, what will be left? Similarly, when you go off peeling on these adjuncts, these qualities, these identities with which I identify myself, the body, the mind, the intellect, the ego, I am this, I am that, my nationality, my this, my... When everything is peeled off, this is known as the discrimination between the real and the unreal, between Atman and non-Atman. So when this discrimination, I go on with this discrimination, eliminating one after another, my body, my mind, my intellect, my ego. At the last, what is left? As you said, what is left? Nothing. Nothing. In case of an onion, you can say that nothing is left. But in this case, where it will stop, that you don't find anything more to eliminate, that is your real identity.
that is Brahman, that is Atman. And that is to be known. And once you know it, you see that I was, I am, and I will be this forever. And there is never a moment when I was not this Brahman. So you don't become, you know that I was already this. That I happened to know that I was this and that was my illusion. Even when I was thinking that I am this body, even then I was Atman. I am this Atman and I will be Atman forever. And that is why it is unchanging. And as it is unchanging, hence it is known as truth. Changeless, birthless, deathless, ceaseless, ever pure. Why pure? It does not change. There is no increasing or decreasing in Atma. When there is one, what will increase? Where it will increase? Show the space where it will increase. Because it is beyond time, space and causality. So when there is no space, it doesn't have the space to increase or decrease. So that is our real nature. And that is to be first heard of. When you hear it from the Guru, then you go into deep meditation and you realize it in the heart of your hearts. বলছে যতটুকু বলা যাবে তা সত্যের ক্রমবিকাশের কথা, শুধু সেই পরম সত্য বা চরম সত্যকে বলা যাবে না। সেই চরম বা পরম সত্যকে বলা যাবে না। সেই পরম বা চরম সত্যকে বলা যাবে না। দ্বৈত, বিশিষ্ট অদ্বৈত, অদ্বৈত। বলছে এই তিনটে বাদ আমরা জানি কি? দ্বৈতবাদ বা দ্বৈত বেদান্ত, বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ বা বিশিষ্ট অদ্বৈত বেদান্ত এবং অদ্বৈতবাদ বা অদ্বৈত বেদান্ত। বলছে দ্বৈতবাদ কি? দ্বৈতবাদে যে সাধক সে নিজেকে সেই চরম সত্য, যাকে সে কোনো ব্যক্তি সত্তার মধ্যে দেখে, যেমন রাম হোক, কৃষ্ণ হোক, রামকৃষ্ণ হোক বা ভগবান হোক বা যেই হোক না কেন, কালী, শিব, তেমন কোনো ব্যক্তির মধ্যে তিনি সেই পরম ব্রহ্মকে দেখেন এবং সে তার ভাবটা কি থাকে যে হে ঈশ্বর, তুমি সর্বশক্তিমান, তুমি অনন্ত অসীম আর আমি ক্ষুদ্র সসীম, তুমি প্রভু এবং আমি তোমার দাস। এই হচ্ছে দ্বৈত বেদান্ত। মানে সে তার প্রভুকে যা দেখে, নিজেকে ঠিক তার উল্টোটা দেখে। তুমি সর্বশক্তিমান, আমার কোনো ক্ষমতাই নেই। তুমি অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী, আমি মূর্খ। তুমি সর্বশক্তিমান, তুমি সমস্ত কিছু করতে পারো আর আমি কিছুই করতে পারি না। এই যে বিপরীত জিনিসগুলো সে নিজের মধ্যে দেখে এবং সে তার প্রভুকে তার মন দিয়ে, তার হৃদয় দিয়ে, তার সমস্ত ভক্তি দিয়ে সে পুজো করে। তাই সে বলে তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস। যখন সেই ব্যক্তি আরো একটু এগোলো, বেদান্ত শ্রবণ করতে করতে সে যখন আরো একটু এগোলো, তখন সে কি দেখছে যে আমি তোমার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন নই। প্রথমটাতে সে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং ভিন্ন না, বিপরীত। তুমি সর্বজ্ঞ আর আমি অল্পজ্ঞ। যখন সে আরো একটু এগোয় তখন সে কি দেখে যে আমি তোমার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন নয়, আবার পুরোটা তুমি তোমার মতোও নয়, তোমারই অংশ আমি। যেমন বলছে অগ্নি এবং তার স্ফুলিঙ্গ। স্ফুলিঙ্গ বুঝি তো, আগুন যখন জ্বলতে থাকে আগুনের থেকে স্ফুলিঙ্গ ওঠে, স্পার্কস যাকে বলে। তো বলছে তুমি অগ্নি এবং আমি তোমার স্ফুলিঙ্গ, মানে আমি তোমারই অংশ। তোমার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা নই, আবার পুরোটা তুমিও না। পুরো তোমার মতও নই, আবার সম্পূর্ণ আলাদাও নই। যেমন স্ফুলিঙ্গ, ও পুরোটা আগুন না, আবার আগুন ছাড়াও না, আগুনেরই অংশ। তাই বলছে আমি তোমারই অংশ। এটাকে বলা হচ্ছে বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ। অদ্বৈত কিন্তু বিশিষ্ট। এবং
বেশিরভাগ মানুষই এটাই ভাবে যে আমরা ঈশ্বরের অংশ, কিন্তু এটাও শেষ কথা নয়। এরপরে বলা হচ্ছে অদ্বৈতবাদ, বলছে তুমিও যা। সে যখন আরও এগোয়, তার ধ্যান ধারণা সমস্ত কিছু নিয়ে যখন সে আরও এগোতে থাকে, তখন সে একটা সময় গিয়ে কি দেখছে, যে তুমিও যা আমিও তা। তখন বলছে তোমার আর আমার মধ্যে কোনো ভেদ নেই। এটা যে আলাদা আলাদা মানুষের মধ্যে হবে তা না, এটা যে তিন প্রকারের সাধক তা না, এটা একজনের মধ্যেই কিন্তু তিনটে থাকতে পারে। প্রথমে দ্বৈত, তারপর বিশিষ্ট অদ্বৈত, তারপর অদ্বৈত, এবং তিনটে ভাবই তার মধ্যে থাকে। যেমন হনুমান যখন রাম যখন লঙ্কা বিজয় করে এসছে, হনুমানও এসছে রামের সাথে। তা একদিন রামের দরবারে আলোচনা হচ্ছে, এই বেদান্ত নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, ধর্ম আলোচনা হচ্ছে, এবং সমস্ত পণ্ডিতরা এসছেন, তারা নিজেদের নিজেদের মত রাখছেন, ব্যাখ্যা হচ্ছে। তখন রাম হঠাৎ ভাবছে যে হনুমান কোথায়, আমার হনুমান কোথায়? তখন খুঁজে দেখছে হনুমান এক জায়গায় চুপচাপ বসে আছে একটা কর্নারে। তা রাম তখন বলল, হনুমান তুমি কিছু বলো, এত বড় বড় সব পণ্ডিতরা এত কথা বলছেন, তাদের মত ব্যক্ত করছেন, তুমি কিছু বলো। তখন হনুমান বললেন যে হে প্রভু, যখন আমি যখন এমনি থাকি, যখন আমার দেহ বুদ্ধি থাকে, তখন দেখি তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস। তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস। যখন একটু তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তখন দেখি আমি তোমারই অংশ। তুমি পরমাত্মা, আমি জীবাত্মা, আমি তোমারই অংশ। আর যখন পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তখন দেখি তুমিও যা আমিও তা, কোনো পার্থক্য নেই। কে বলছে? ভক্ত শ্রেষ্ঠ হনুমান, মহাবীর হনুমান, যে রাম নামে তোলপাড় করে দেয়, যে রাম ছাড়া দ্বিতীয় কিছু বোঝে না। তিনি বলছেন যে যখন আমার মধ্যে পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তখন দেখি তুমিও যা আমিও তা। এই হচ্ছে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ। এবং এই তিনটাই কিন্তু কি? চিন্তাধারারই ক্রমবিকাশ। একই জনের চিন্তা, তার চিন্তা যখন যেমন, সে তখন তেমন অনুভব করছে। তাই এই যে সত্যের পথ, এই সত্যের পথ হচ্ছে চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ। এবং আমাকে এই বিকাশের জন্য, এই ক্রমবিকাশের জন্য, আমাকে এই ট্রান্সফরমেশনের জন্য, ক্রমবিকাশ মানেই তো পরিবর্তন হচ্ছে আমার চিন্তাধারার, এই চিন্তাধারার পরিবর্তনের জন্য আমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাকে এইখানে বলছে এই পথে গোড়ামি থাকলে খুব অসুবিধা। পবিত্রানন্দজি বলছেন না, যে যদি গোড়ামি থাকে খুব অসুবিধা হবে, এক জায়গায় গিয়ে আটকে যাবে সে। তাই বেদান্তে গোড়ামির কোনো প্রশ্ন নেই। সে সত্যকে জানতে চায়, সত্য যেমনই হোক। সে যদি ভয়ঙ্কর হয়, বলছে আমি তাকে জানবো। বলছে সত্যকে জানতে গিয়ে যদি আমার মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়, বলছে তার জন্যও প্রস্তুত, কিন্তু আমি সত্যকে জানতে চাই। হোয়াট ইজ দ্য ট্রুথ? তাই এই যে দ্বৈত, বিশিষ্ট অদ্বৈত, অদ্বৈত, তিনটে আলাদা জিনিস নয়। একই সত্যের তিন জায়গা থেকে তিনজন দেখছে, একই সত্যকে দেখছে। যিনি বলছে প্রভু তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার দাস, সেও সত্য বলছে। আবার যে বলছে প্রভু আমি তোমারই অংশ, সেও সত্য বলছে। আবার যে বলছে তুমি আর আমি এক, কোনো তফাৎ নেই, তিনিও সত্য বলছেন। তিনজনেই সত্য বলছে। একই সত্যকে তিন জায়গা থেকে দেখছে, তিনটে অবস্থা থেকে দেখছে। একই সূর্যকে আমরা টাইগার হিলস থেকে বা দীঘার সমুদ্র থেকে ফটো তুলি, আবার কেউ টেলিস্কোপিক ক্যামেরা নিয়ে ফটো তুলছে, আবার মহাকাশে যেসব ক্যামেরা পাঠানো হচ্ছে সেখান থেকে আবার সূর্যের ফটো উঠছে। সবই ফটো কিন্তু আলাদা, তাই না? কিন্তু সূর্য কিন্তু আলাদা না, সূর্য একটাই। একটা সূর্যেরই বিভিন্ন ফটো।
তা বলছে যে টাইগার হিলস থেকে বা পুরীর সমুদ্রের থেকে যে ফটো তুলেছে তার ফটোটা কি ভুল? বলছে না না, ওইখান থেকে ওরকমই লাগে, ওইখান থেকে ওই সূর্যকে দেখতে তেমনই লাগে, ও ঠিকই তুলেছে। আবার যে টেলিস্কোপিক ক্যামেরা দিয়ে ফটো তুলছে সে যেটা তুলেছে সেটাও তেমনই লাগে। আবার যখন হাবেল টেলিস্কোপ বা জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ দিয়ে যখন ক্যামেরা যখন ফটো তুলছে তখন যেমন লাগে তেমনই সূর্যের ফটো আসছে, প্রত্যেকটাই সত্য। তাই বলছে বেদান্তে মিথ্যা বলে কিছু নেই। প্রথম যখন এগোতে থাকে তখন সাধকের অবস্থা কি থাকে? বলছে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। এই ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎ মিথ্যা, এই যে নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, নিত্যকে সে নেয় এবং অনিত্যকে সে ত্যাগ করে। ওই যে পেঁয়াজের খোসার কথা বলা হলো, সেইভাবে সে ত্যাগ করতে থাকে। নিত্যানিত্যকে সে পার্থক্য করে এবং নিত্যকে সে গ্রহণ করে, অনিত্যকে সে ত্যাগ করে। ত্যাগ করতে করতে এক সময় যখন সত্যে পৌঁছালো, সত্যে পৌঁছানোর পর সে কি দেখছে? ত্যাগ করার কিচ্ছু নেই। বলছে ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মৈব না পর। জীব ব্রহ্মই, এবং শুধু জীব না, যা কিছু আছে পৃথিবীতে, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সবই ব্রহ্ম। সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম, সব ব্রহ্ম। তাই অব্রহ্ম বলে কিছু নেই, অব্রহ্ম বলে কিছু নেই, সব ব্রহ্ম। বলছে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ সত্য, সত্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত, সব সত্য। তাই বেদান্ত বলছে যে বেদান্তে মিথ্যা বলে কিছু নেই, সব সত্য, সব সত্য। উই আর মার্চিং ফ্রম, তাই বলছে উই আর মার্চিং ফ্রম ট্রুথ টু ট্রুথ, নট ফ্রম এরার টু ট্রুথ। Here Bhagavan says that we are all marching from truth to truth, not from error to truth. And Vedanta does not consider anything to be wrong or untrue. As we were having the discussion yesterday in the interview, that wrong conception about God. There is no wrong conception about God. The conception that he has is right according to his own perspective, his or her own perspective. Like the child, the example I gave. If you give a child to do a maths, a second standard child, that subtract 7 from 5, he will say, teacher, you have given me a wrong maths, I cannot do it. He will say, oh, sorry my dear, and you go on changing the maths, and then you say 7 minus 5. But the same child, when he grows up to 6 or 7 standard, and he comes to know about integers, then he or she knows that it can be subtracted. He can subtract 7 from 5, and the answer is -2, and that is correct. So that very knowledge which told him that you cannot subtract 7 from 5, that knowledge transformed, and he came to know that yes, it can be subtracted. And where is the transformation? In the teacher or in the student? Where? In the student. The teacher knows it. But that very teacher said, oh, I am so sorry, my dear, I was terribly mistaken. And then he goes on to correct the maths. No, it's not 5 minus 7, it's 7 minus 5. And the student will be so happy. But the same student learns that no, that maths was correct. My teacher gave me the correct maths. But this transformation, this gradual transformation of our thoughts, this is what is the essence of religion. And we must be ready for this transformation within us. We cannot have this gradual transformation and again at the same time hold on to our old conceptions. That is what we fear. At times we have a fear in this path. It is our own mind which scares us, nobody else. You think the person in front of me, he is scaring me or she is scaring me. It's not you, not the other person. It's your own mind which is scaring you, telling you that, see, so long you have been holding on to your own conceptions, to your own perceptions and conceptions. And now you have to, move away from that. And then you feel helpless. What will I do?
All these long years, what I have been hearing and what I have been told and what I believed, they are going away. Now what I will cling on to, and that is what scares me. And that is what doesn't allow me to move forward. But that is why, in the Upanishads, it has been beautifully said that Nayamatma balahinena labhya. This truth cannot be comprehended by the weak-minded one. It's said the weak one. The weak one means not the physically weak. One who is mentally weak. He or she cannot comprehend this truth. Because you need that strong mind where you need to move on from one conception to another. From one thought to another thought. From one thought process to another thought process. And you must be free of all superstitions. That I want to know the truth, whatever it may be. Even I may have come, face to face with death, but still I want to know the truth. What is the truth? Yesterday you were asking about truth, relative truth and absolute truth. What is the truth? So this truth, which is synonymous with Atman or Brahman, or in the dual, according to the dual Vedanta or dualism or duality, it is known as God. It is one with this truth. And we must be, strong and brave enough to embrace that truth, whatever it is, however it is. We must not condition it. We always try to condition it according to our mind, our prejudices, our conceptions and perceptions and everything. It will reveal itself in its own way, not in your way or my way. Not in a Dutch way or in an English way or in an Indian way. It will reveal itself as it is, without any adjuncts. And I remember, once Bhagavan told me that, then I did not take, since it was my earlier stage, I was not a sannyasi then, and he said that, knowledge is naked. Means it is free from any superstitions. So, truth is naked. Whether you like it or not, it's up to you. If you want to know, I am from England and it must reveal in my own way, in my own style. No, my dear, it won't. It will reveal in its own way. So, and we must be strong enough, brave enough to embrace in its real essence, in its real nature. And Bhagavan says that this truth is the Supreme Brahman, the Supreme Self, which is my real nature. And it cannot be spoken of. It is inexplicable. What we can speak about is the change in our thought process. I can speak about the thought process, the thoughts which are going on, but the ultimate truth, we can never speak. It is beyond, as I said, beyond speech and mind. You cannot explain it in any way whatsoever. And the three stages, Advaita, that is dualism or duality, Vishishta Advaita, that is qualified non-duality, and Advaita, that is non-dualism or monoism. What does this three signify? This signify the different states of the same mind. Some of us, we like to worship someone. It may be Krishna or Ram or Jesus or anyone. And what do? We think or comprehend the infinite or this Brahman, the Supreme Brahman, as a personal God, as Jesus or Ram or Krishna, whatever it is. And we worship him or her. And we
think all the positive things, we attribute it to my personal God. You are infinite, you are almighty, you are omnipresent, omnipotent, whatever it is. And I, the worshipper, the devotee, am just the opposite. I don't know anything. I'm without knowledge. I'm finite. I'm weak and feeble. And I worship you. You are my beloved. That is the state of duality, where I consider my ideal as a personal being or a personal God, and I am the devotee. And my feeling is that you are my God and I am your devotee. So I am always separate from you, because these two identities are just the opposite. One is omnipotent, omnipresent, omniscient, and I am just the opposite. And then when that same person, he goes on with this change in the thought process, when this change in the thought comes, then he goes to the next level, and that is qualified non-dualism, Vishishta Advaita. And what is his state? How does he feel? That I am not completely separate from you, like the devotee, but at the same time I am not completely one with you. I am a part of you. And the analog that is given is the fire and the sparks of fire. So the sparks of fire, the source is the fire. It is not different from the fire, but at the same time it is not the fire. So it is a part of the fire. So similarly, the devotee thinks himself or herself to be a part of that infinite. I am not the infinite, but I am a part of the infinite. I am not God, but I am a part of you. I am not omniscient or omnipotent, but I am a part of you. And maximum sadhaks, or maximum of the person who tread the path of spirituality, they have this idea of Vishishta Advaita, qualified non-dualism, that the infinite is Brahman and Atman, that is a part of that. But that is not so. That is not the ultimate. Again, when this state develops, he comes to non-duality, where it is said that I am one with that Supreme Brahman. Tattvamasi Shetuketu. O Shetuketu, what you have been contemplating about, or what you have been contemplating on, what you have been hearing on since so many years, what you have been searching on for so many years, what you have been searching in the scriptures and everywhere else, you are verily that Supreme Brahman. So it is not something separate from you, or neither you are a part of it. You are verily that Brahman. You are one with it. Aham Brahmasmi. I am verily that Brahman. One, non-dual, indivisible, intangible, unchanging, birthless, deathless, ever pure, eternal Brahman. I am one with it. And there is not a tinge of separation between me and Brahman. There is no space. I am one with it. This is Advaita, non-duality, or Monoism. This is the ultimate. This is the crest, the ultimate, the supreme, the summit, the culmination of this knowledge. But these three states, they are not, though they seem apparently to contradict each other, but they are in essence not in any contradiction. They are three different steps of the same truth. You cannot say them to be wrong. Now here to go to the terrace you need these stairs.
But in order to reach the terrace, you have to leave the stairs behind. You cannot take the stairs with you. They will help you to reach the terrace, but you cannot enter the terrace with the stairs. Even the last stair you have to leave. And then you cannot say it is false. Once you reach on the terrace, then you will say the terrace and the stairs are made of the same thing, isn't it? It's the same the chips, stone chips, cement, sand, everything is the same. One became terrace, another became stairs. But they are made of the same elements, the same thing. Similarly, this Brahman and this world, they are the same. They are not two separate things. And that is what we chant in our Vedic Stotra, the last stanza that we chant, Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. That means Purnamada Purnamidam, that Brahman means the Param Brahman, the Supreme Self, and this world, they are one. They are not two. That truth and this truth. Because now we seem, we have to realize Brahman and, we have to discriminate between the real and the unreal. And this is the process that we go, like the peeling of the onion. So you peel off, that means it's non-real. So you go on peeling off. But once you reach the ultimate knowledge, then you come to see that everything is true, nothing is false. And that is why Vedanta says in the Upanishads, it has been beautifully said that Sarvam Khalvedam Brahma. Everything in this universe, each and every particle, atom and whatever you may go on dividing the atom into thousands and million parts, but each and every part is verily Brahman. It is not separate. So whatever we see, whatever we feel, everything in this entire universe is verily Brahman, one, non-dual. So, and I am one with it. This is Advaita. So these are not three different states. When Hanuman was asked by Sri Ramachandra one day, so I will end with this because the time is almost up. So once in the court of Sri Ram, in Ayodhya, when he came back from Lanka, there was during those days, they had spiritual discussions in the courts of the kings. So there was this discussion, spiritual discourses and discussions, and there were several scholars who came from all over India, and they were discussing, giving their own ideas and statements. And Ram was searching for Hanuman. Where is Hanuman? And he saw that he was sitting at the corner of the court and hearing everything. Then Ram asked Hanuman, "Oh Hanuman, what do you think?" Because he knew Hanuman was a great, not just a devotee. We know Hanuman as a devotee, but he was also a great self-realized person, not just a devotee. He was a self-realized soul of the highest order. And these words of Hanuman came to be very famous. He said that, Ram, when I am normally like this, then I feel that you are the Supreme and I am your devotee. You are God and I am your devotee. When a little bit of knowledge dawns in me, then I see you as the infinite and I see myself as a part of the infinite. And when this knowledge fully dawns, then I realize you and me as one, undivided. So the Hanuman is regarded as the highest devotee ever. One who doesn't know anything except Ram. Even there is an instance in the Mahabharata that Hanuman came to meet. During Mahabharata it was not Ram, it was Krishna. So Hanuman came to meet Krishna. And Krishna was with Rukmini, his holy consort.
So suddenly Krishna said, come on Rukmini, you have to go inside. Rukmini was just amazed. Why? He said, don't you see Hanuman is coming? He said, okay, then what? He says, Hanuman wants to see me in the Ram form, in the form of Ram. But he said, but Hanuman knows that you and Ram are one and the same. He says he knows that, but he likes only Ram. Though he knows that I and Ram are one person, but still he likes to see the form of Ram, no one else. And another famous saying of Hanuman is that, of this, means referring to this instance, that Janaki Nathe, Srinathe Janaki Nathe, Abhed Paramatmani, Tathapi Mama Sarvasva, Sri Ram Kamala Lochana. That means I know, I have the knowledge that Srinath means Srinath is the other name of Krishna, Vishnu. So I know that Vishnu and Janaki Nath, Janaki is Sita, the other name of Sita. And Janaki Nath means husband of Sita, that is Ram. So Srinathe Janaki Nathe, that Vishnu means Krishna and Ram, Avheda Paramatmani. They are one and undivided. I know this, that Krishna and Ram are one and undivided. Tathapi Mama Sarvasva. However, Mama Sarvasva, my everything, Rama Kamala Lochana. The lotus-eyed Ram is my everything. Do I know that Ram and Krishna are one and the same? So, this kind of devotee, who is an ardent devotee of Ram, he is telling to his Lord Ram that Ram, when I am in my normal state, I see you as my God and I consider myself as your devotee, as an ardent devotee of yours. When a little bit of knowledge dawns in me, I see you to be the infinite and myself as a part of you. You are the Paramatman, I am the Jivatman, so I am a part of you. But when the knowledge of Advaita comes in me, I realize you and myself as one and indivisible. So this is the spontaneous refinement or the development of the thoughts. So this is the evolution of our thoughts. The same person who was seeing duality now sees everything to be one and the same. Everything is consciousness. Everything is Brahman. So this is Dvaita, Vishishta Advaita, Advaita. And though apparently contradictory, they are in reality one and the same, seen from or realized from different perspectives of our mind. Shara?